একটি নতুন প্রজেক্ট শুরু করেছি। I think there is a need to demonstrate a bit of creativity around the way we find আমি মনে করি যে আমরা যেভাবে প্রসিকিউশন করে থাকি এবং আইন শৃঙ্খলা এবং আইন প্রয়োগ যেভাবে হয়ে থাকে সেখানে বেশ কিছু সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা সেটা নিয়ে কাজ করতে চাই। So that's my attempt with the Remedy project, the social enterprise, to really explore a different mix of solutions that might be made available to vulnerable people in order to make Remedy more accessible to everyone. It's a big dream, but I've been taught to dream big. So there we go. And Remedy আমাদের একটি স্বপ্ন। Remedy মানে অর্থ হচ্ছে প্রতিকার। আমি আমাদের আজকের প্যানেলিস্টদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাচ্ছি। মার্ক, আপনি নিজের পরিচয় দিন। Unmute yourself, please. Sorry. Thank you, Archana, and good morning, afternoon, and evening to everybody. I'm Mark Taylor. I'm currently an independent consultant on trafficking matters based in Chiang Mai, Thailand. I started. আমি মার্ক টেইলর, আমি থাইল্যান্ডে বসবাস করি এবং আমি একজন পরামর্শক বা কনসালটেন্ট এবং আমি মানব পাচার বিষয়ে এশিয়ায় কাজ করি। Of the U.S. State Department's Trafficking in Persons Office on reports and political affairs, so basically leading the team that produces the U.S. tip report. আমি যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টে মানব পাচার বিষয়ে অনেকদিন কাজ করেছি। The Australia-Asia program to combat trafficking in persons, which was the previous version of what's now ASEAN Australia program to combat trafficking, and most recently as a ASEAN এলাকায় আমি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি। Thank you, Mark. Darlene? Thank you very much, Archana. A pleasant day. Darlene, নিজের পরিচয় দিন। Everyone, it is an honor to join this esteemed panel. So thank you for having me. I am Darlene Pajarito, currently the Justice Systems Director of ASEAN Australia Counter Trafficking. This program is a 10-year investment with an over 8 আমি ASEAN Australia Counter Trafficking in Persons প্রোগ্রামের কোঅর্ডিনেটর। Provide just punishment of traffickers and protect the human rights of victims. আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মানব পাচারকারীদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা। ASEAN-এর সদস্য দেশগুলোতে আমরা মানব পাচার নিয়ে কাজ করে থাকি। In the criminal justice area with focus on victim protection. The program before my stint with the ASEAN Act, I was a এবং প্রসিকিউশন ছাড়াও আমরা ভিকটিম প্রোটেকশন অর্থাৎ সুরক্ষা দেওয়ার কাজটি করে থাকি। Formulating and implementing anti-trafficking policies and initiatives, having served as the executive director of the Philippine Interagency Council Against Trafficking from 2015 to 2018. So looking forward to this discussion today. Thank you. Thank you, Darlene. Andrew? Thank you very much, and it's wonderful to meet everyone this morning. My name is Andrew Watsawong, and I'm the director. আমার নাম অ্যান্ড্রু। আজকে উপস্থিত হতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আমি ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস মিশনে কাজ করি এবং আমি ব্যাংককে বসবাস করি। In Thailand is focused on combating forced labor and forced labor trafficking. আমরা থাইল্যান্ডে আমরা ফোর্স লেবার অর্থাৎ জোর করে মানুষকে শ্রম দেওয়া সেটার বিরুদ্ধে আমরা কাজ করি। Individually to survivors of trafficking and forced labor, and to work closely with police, prosecutors, and social welfare officers as the case progresses through the system. পাচারের শিকার যারা হয়েছেন তাদেরকে সহায়তা দিতে কাজ করি এবং আমরা জোরপূর্বক শ্রম এই সমস্যার বিরুদ্ধে আমরা দীর্ঘদিন ধরে অনেক অংশীদারদের নিয়ে কাজ করে আসছি। In Washington, D.C. as a senior program manager for Southeast Asia, supporting IJM's program design, monitoring, and evaluation of our programs in Thailand, Cambodia, and the Philippines. So thank you very much. Good to see you this morning. ধন্যবাদ, উপস্থিত হতে পেরে ভালো লাগছে। So the topic of our panel today really is trafficking in persons, prosecution, data questions, and research. আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে মানব পাচারের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ, তথ্য এবং গবেষণা। Socially inclusive approach and a more rights-based approach. কিছুদিন আগে একটা রিপোর্ট বেরিয়ে এসেছে যেখানে সোশ্যালি ইনক্লুসিভ অর্থাৎ সামাজিকভাবে একীভূত করে
এই ব্যাপারে কাজ করার জন্য বলা হয়েছে এবং এটা বিশেষজ্ঞদের মতামত। এটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এবং দেখব। That one could really delve into in order to really improve understanding of whether these are really effective or not. So I want to start off with Mark. And Mark, could you perhaps help আমরা কিভাবে বুঝবো যে আমরা যে কাজগুলো করছি সেটা কতটুকু ফলদায়ক হচ্ছে? এটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমি প্রথমে মার্ককে নিয়ে শুরু করব। So do we need to redouble efforts in this area, or do we need to shift away and look at a different paradigm? আমরা যেভাবে প্রসিকিউশন করছি সেটা কি কাজ করছে নাকি আমাদের যে অ্যাপ্রোচ সেটা পরিবর্তন করানো দরকার আছে? So prosecution measures have largely been measured on a quantitative basis, and one of the more prominent আইন প্রয়োগের বিষয়টি এবং মানব পাচারকারীদের বিচারের মুখোমুখি করার ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রেই তথ্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে এবং সেটা মামলার সংখ্যা দিয়ে বিচার করা হচ্ছে। Slides up on the front here, but if you can refer to it, basically it shows how slow progress has been in the 20 years since Palermo in achieving গত 20 বছরে সত্যিকারের আইন প্রয়োগের বিষয়টি আসলে ধীর গতিতে এগিয়েছে। From South Central all the way to Pacific. পুরো এশিয়া জুড়ে আমরা এই সমস্যাটি দেখছি যে গড়ে বছরে দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রায় 11,000 মামলা হচ্ছে। In terms of ratio of prosecutions to victims. কিন্তু যে পরিমাণ মানুষ শিকার হচ্ছেন মানব পাচারের সেই তুলনায় মামলার সংখ্যা অনেক কম এবং মামলার ফলাফল আসা আরো কম। Statement earlier this year, he said one is more likely to be hit by lightning than prosecuted for a human trafficking crime. একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ কিছুদিন আগে বলেছেন যে মানব পাচারের জন্য মামলায় সাজা পাওয়া এর চেয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কাজেই সবাই মনে করছে যে মানব পাচারের যে ব্যবসা সেটা ঝুঁকি কম কিন্তু মুনাফা বা লাভ অনেক বেশি। এই জন্য এই অপরাধে অনেকে জড়িয়ে পড়ছেন এবং অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে। Often because of the human element, the need to have a survivor, a victim to be a witness in an effective prosecution. সমস্যা হচ্ছে যে জোরালো ভাবে আইনের প্রয়োগ করতে গেলে এবং মামলা পরিচালনা করতে গেলে যারা ভিকটিম থাকেন তাদের সহযোগিতা দরকার, সাক্ষী দরকার এবং যারা এটার শিকার হয়েছেন তাদের সহযোগিতা পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। We've seen progress, clear progress, and the beginnings of some good practices that are taking root, things like having. তবে আমি খুব নেতিবাচক হতে চাই না, অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি অনেক দেশে বেশ জোরালোভাবে প্রচেষ্টা চলছে। আমরা অনেক ক্ষেত্রে এই প্রসিকিউশনের নতুন পদ্ধতি আমরা দেখছি এবং যারা ভিকটিম আছে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা ছাড়া সফলভাবে আইন প্রয়োগ করা যায় না। The largest problem is that the larger criminal justice system in some countries is fundamentally broken, or at least it's not delivering. মূল সমস্যা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে অনেক দেশেই আইন প্রয়োগ এবং মামলাকে একটা সফল পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি অনেক ধরনের জটিলতায় আটকে থাকে এবং জটের মধ্যে আটকে থাকে। এই জট খোলাটাই আমাদের জন্য বড় একটি সমস্যা। Significant gains. So if I could use a metaphor of squeezing oranges to make juice, I think that in those kind of situations where you have a fundamentally flawed justice system, we're not going to get much more juice out of squeezing those oranges. এখানে আমরা যেটা চেষ্টা করছি যে কিভাবে এখান থেকে
সফলভাবে মামলাগুলোকে পরিণতিতে নেওয়া যায়। এটাকে আমি অনেকটা বলতে পারি যে লেবু চিপে রস বের করার মতো। কারণ অনেক দেশে এই মামলা বা বিচার ব্যবস্থা সেই সব দেশে বেশ সমস্যার সম্মুখীন। কাজেই লেবু চিপে আর কতটুকু রস বের করা যাবে, সেটা তিতা হয়ে যায়। Quantitative, listing off the numbers of investigations, prosecutions, convictions, and disaggregating them a bit, but not very far. There's been some qualitative work that's impressive and growing, but it's been অনেক ক্ষেত্রে বেশ কিছু ভালো কাজ হয়েছে, কিন্তু সেগুলো আমরা ইউরোপে বা আমেরিকায় যেমন দেখতে পাচ্ছি, সেগুলো কিন্তু এশিয়াতে তেমন ভাবে দেখতে পাচ্ছি না। এখানে আরো গবেষণা এবং আরো তথ্য দরকার, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে কিভাবে কাজ করলে মামলাগুলোকে সফল পরিণতিতে নেওয়া যাবে এবং মানব পাচারকারীদেরকে এবং এই অপরাধের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে কিভাবে বিচারের সম্মুখীন করা যাবে। এই জন্যই আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন ভালো তথ্য এবং গবেষণা। I think that the future on this topic really needs to be a smart balance between capturing those practices in the criminal justice system that are taking root and building on them. And clearly, there are some success stories. There are some survivors who speak. আমি অর্চনার মূল প্রথম প্রশ্নে যদি আমরা ফিরে যাই, তাহলে আমি বলবো যে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে একটা কম্বিনেশন, অর্থাৎ কোনো একটি সমাধানে পুরো ব্যাপারটা সমাধান হবে না। আমরা কিছু স্মার্ট কিছু শিক্ষা নিতে পারি, যেসব দেশে একটু ভালোভাবে এই আইন প্রয়োগ হচ্ছে সেখান থেকে আমরা বেস্ট প্র্যাকটিস গুলো, ভালো কাজগুলো আমরা নিয়ে সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা অন্যান্য দেশে প্রয়োগ করতে পারি, এবং আমরা ভালো গবেষণার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে কিভাবে এই মামলাগুলো বা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধাগুলো দাঁড়াচ্ছে এবং এই বাধাগুলো কিভাবে দূর করা যায়। Are part of a more systemic, institutionalized coercion, as Archana referred to, and therefore it makes it more difficult to find that particular nexus or criminal point for prosecution. So thank you. That's এটাই আমার মূল বক্তব্য। Thank you so much. And I think one of the things that I've observed as a practitioner over the years, as I'm sure you have as well, is the difficulties and the intricacies between systems of victim identification and the pressure to actually identify only if you are going to possibly get a successful prosecution at the end of the identification. মার্ক, আপনার সাথে আমি একমত। আমিও কাজ করতে গিয়ে দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে মূল সমস্যা যেটা থাকে যে ভিকটিমকে আইডেন্টিফাই করা বা ভিকটিমকে খুঁজে পাওয়া এবং সেই ভিকটিমকে সেখান থেকে মানব পাচারকারীকে সংযুক্ত করা, তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা, এবং আমাদের উপর আমরা যে চাপের সম্মুখীন হই যে মামলা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সেটা কিন্তু ভিকটিমের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেই সংযুক্ত করাটা, সেই যে যোগাযোগটা, যে ভিকটিমকে খুঁজে পাওয়া থেকে শুরু করে সেই মানব পাচারকারীকে আইনের আওতায় নেওয়া, এটা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। Actually taints the way people are treated all the way from the time they are potentially rescued to the time they exit the criminal justice. এই যে চাপের সম্মুখীন হতে হয়, এটা কিন্তু ভিকটিমদেরকে আবারও একটা ট্রমার মুখোমুখি বা একটা মানসিক চাপের মুখোমুখি করে। এই জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে যে কিভাবে আমরা ভিকটিমের সহযোগিতা পেতে পারি। Let me start with the big picture. So the result that we're all working for and we want to see is decreased অ্যান্ড্রু বলছেন যে আমরা সবাই যে কথাগুলো বলছি তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কিভাবে আমরা মানব পাচারের অপরাধকে মোকাবেলা করতে পারি এবং মানব পাচারের ঝুঁকি কমাতে পারি। It is very important, however, to connect law enforcement and prosecution data and outcomes to actual improvements in community protection and to আমাদের দরকার ভালো তথ্য। ভালো তথ্য পেলে আমরা
বুঝতে পারবো যে কোন জায়গায় ভালোভাবে মামলা চলছে, কোন জায়গায় আইনের প্রয়োগ ভালোভাবে হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে। আমরা এটা নিয়ে কাজ করে থাকি। And we try to measure how has effective or ineffective law enforcement had an effect on decreasing quantitatively the prevalence of victimization to trafficking in specific areas. We also look at how has that government and justice system responded at the beginning and then later, were there changes? And just to make the point before moving on, in our experience, what is crucial to effective and good prosecution is actually counterintuitive. It's not the expertness of prosecutors, although of course that's important. এটা মনে রাখতে হবে যে এটি অনেকগুলো নিয়ামক, অনেকগুলো বিষয় একসাথে নিয়ে কাজ করতে হয়। কাজেই এটা শুধু এমন নয় যে প্রসিকিউটররা ভালো হলেই মামলা সফল হবে, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে যখন একজন ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয়, তারপর থেকে তাকে যারা সহযোগিতা দেন, যারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন, যারা প্রসিকিউটর বা মামলা পরিচালনাকারী, তাদের সবাইকেই বুঝতে হবে যে কোন কোন নিয়ামক বা কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রেখে অগ্রসর হলে মামলাটিকে সফল পরিণতিতে পৌঁছাবে। I think are again indicators around victim experience throughout the process, which I know এজন্য আমাদের ভালো তথ্য দরকার এবং সেই সাথে needed around prosecution measurements in 3 areas: results, community stakeholder confidence in the system, and can survivors or victims actually rely on that system to help them. So for results, that's obviously the most basic measurement. Are effective prosecutions, are results from that being achieved, and are they being achieved in the right way, meaning with trauma-informed and victim-centric processes. And I think that's where more nuanced measures are needed. We also need to measure quality, not just the end result. What is quality? What's underneath? এটা মাথায় রাখতে হবে যে শুধু মামলার সংখ্যা দিয়ে বিচার করা যায় না। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আইন প্রয়োগ এবং মানব পাচারকারীদেরকে আইনের আওতায় আনার সফল পরিণতিটাই হচ্ছে আসল। মামলার ব্যাপক সংখ্যা কিন্তু সেই মামলা যদি সফল পরিণতিতে না পৌঁছায়, তাহলে কিন্তু মানব পাচারকারীদেরকে আমরা আইনের আওতায় সঠিকভাবে আনতে পারবো না। আইনের ফাঁক গলে তারা ঠিকই বেরিয়ে যাবে। এবং যারা মানব পাচারের শিকার, তাদের ব্যাপারটি ভুলে গেলে চলবে না। এটি মনে রাখতে হবে যে মানব পাচারের যারা শিকার, তারা মানসিক অনেক চাপের সম্মুখীন আছেন। তাদেরকে যদি আরো অধিক চাপের সম্মুখীন করা হয়, আরো বেশি চাপের সম্মুখীন করা হয়, সেটা কিন্তু ভালো হবে না এবং এটা মামলার সফল পরিণতির উপরও একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আমরা গবেষণায় বোঝা দরকার যে যারা মানব পাচারের শিকার, তারা কি পরিমাণে তাদেরকে কি তাদের যে অধিকার সেগুলো সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে সঠিকভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই উদাসীন থাকি। Actually rely on a system to protect them. I think this is also where we need more qualitative research and measures. For example, can be done through stakeholder or community surveys by seeing what the public thinks of the justice system overall, or with a more focus on survivors or those that work for or with survivors. We can get a sense of what are those problems that remain in the system, and have that research and information to help us hold that system. গবেষণা এবং তথ্য খুবই প্রয়োজন। এর মাধ্যমে যেটা দাঁড়াচ্ছে যে আমরা যদি সঠিক তথ্য আমাদের না থাকে, তাহলে কিন্তু এই বিষয়গুলো আমরা বুঝতে পারবো না এবং এতে আমাদের আইন প্রয়োগ এবং মানব পাচারকারীদেরকে আইনের আওতায় আনার যে সাফল্য, সেটার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। Response and the prosecution and justice system is one important part, but not every part. But when it comes to that specific system, we want it where
it's working good enough that people can go to it and expect a good মূল বিষয়টি হচ্ছে যে বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব পাচার মোকাবেলার যে প্রয়াস সেটা এমন ভাবে হতে হবে যেন মানুষের আস্থা থাকে, মানুষ যেন আস্থা পায় এবং মনে করে যে বিচার বিভাগের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব। সর্বশেষে আমি এটা বলতে চাই যে শুধুমাত্র মানবিক দিকটি অথবা তথ্যের দিকটি বিবেচনা করলে হবে না, আমরা পুরো সিস্টেমটা, আমার বিচার ব্যবস্থা সার্বিকভাবে কেমন চলছে সেটাও মাথায় রাখতে হবে। অনেক দেশে বিচার ব্যবস্থায় ব্যাপক মামলার জট আছে, কাজে সেই ক্ষেত্রে এর মধ্যে দিয়ে এই জটের ফাঁক গলে কিভাবে মানব পাচারের মামলাগুলো বের করে আনা সম্ভব বা এগিয়ে নেওয়া সম্ভব সেটা নিয়ে কিন্তু চিন্তা করার দরকার আছে। আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে বাজেটগুলো কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যে অর্থ আছে সেই অর্থ কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলো ব্যবহার না করলে আমাদের আইন প্রয়োগের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তেই থাকবে। Is when you look at the issue of compensation for victims and the difficulties with actually enforcing those compensation orders. There rarely seems to be any kind of holistic approach towards prosecution that marries the ধন্যবাদ financial. অ্যান্ড্রু। আমি এটা মনে করি আপনি সর্বশেষ যে কথাটি বললেন যে অর্থ বা বাজেটের উত্তম ব্যবহার বা ভালো ব্যবহার, এইটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করছি না। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে যারা যারা মানব পাচারের শিকার তারা যে সময়টুকু দিচ্ছেন তাদের সেই সময়ের জন্য তাদেরকে কোনোভাবে আর্থিক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে কিনা, কারণ সেটা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই তারা দীর্ঘ মামলায় যুক্ত থাকার আগ্রহটা হারিয়ে ফেলেন। In terms of the approach we take, and investigations and prosecutions are often notoriously screwed towards achieving criminal justice outcomes. So how does this impact victims, particularly where ডার্লিন, আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি যেহেতু ভিকটিমদের নিয়ে অনেক কাজ করেন, আমাদের মামলাগুলোকে সাজা দেওয়ার যে দিকেই আমাদের মনোযোগ থাকে এবং এই মামলার কারণে ভিকটিমের মানসিক সমস্যা হচ্ছে কিনা, মানসিক চাপ, সেটার ব্যাপারে কিন্তু সামাজিক হেয় প্রতিপন্ন হওয়া, সেগুলোকে ঠিক মতো আমরা অ্যাড্রেস করি না। আপনি এই ব্যাপারে কি মনে করেন? ডার্লিন বলছেন যে নিশ্চয়ই আমরা অনেক ক্ষেত্রে মনে করি যে মামলার মূল উদ্দেশ্য হলো মানব পাচারকারীকে শাস্তি দেয়া, নিশ্চয়ই সেটা একটা বড় সেটা প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু এই সাথে ভিকটিমের যে সমস্যা হয় সেটাকেও কিন্তু কিভাবে আমরা ভিকটিমকে সেই সাপোর্টটুকু দিতে পারি সেটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। Saying that there are really good state actors out there who are actually aware, but we need more focused on value of victim-centered investigation and prosecution, and put out as an index the victim protection outcomes. শুরু থেকেই মাথায় রাখতে হবে, ইনভেস্টিগেশনের সময় থেকে এবং প্রসিকিউশনের সময় যখনই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অনুসন্ধান করবেন তখনই কিন্তু ভিকটিমের ব্যাপারটি মাথায় রাখতে হবে যে ভিকটিম কে আমরা কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন করছি কিনা। তারপরে মামলা যখন চলবে তখনও কিন্তু ভিকটিমের অধিকার, তার মানবাধিকার, তার স্বাস্থ্য, এগুলো মনে রেখেই কাজ করতে হবে। Even just having access to an interpreter, and if that is not provided, then actually that stops the process from them to অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখি খুব সহজ বিষয় যে একজন ভিকটিমকে কোনো একটি দেশে যেখানে সে পাচারের শিকার হয়েছে সেখানে তাকে যখন আদালতে নেওয়া হয় তাকে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই একজন অনুবাদক বা ইন্টারপ্রিটার দেওয়া হয় না। এই সহজ বিষয়টা কিন্তু তার মানবাধিকারের লঙ্ঘন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের আমরা দেখি যে এটার ব্যাপারে আমরা উদাসীন থাকি। এটা মনে রাখতে হবে যে ভিকটিম যারা, তাদের যে মানবাধিকার সেটাকে সবসময় সমুন্নত রাখতে হবে, সেটাকে সুরক্ষা দিতে হবে।
frameworks and awareness that victims cannot be compelled to participate in the justice processes and মনে understanding রাখতে হবে যে ভিকটিমরা কিন্তু স্বেচ্ছায় আইন প্রয়োগের সাথে বা স্বেচ্ছায় মামলার সাথে জড়িত থাকতে হবে। তাদেরকে জোর করে মামলায় জড়িত রাখা তো যাবে না, কারণ সেটা তাদের মানবাধিকারের লঙ্ঘন। কাজেই তাদেরকে সেই সমর্থনটুকু, সেই সাপোর্টটুকু, সেই সহায়তাটুকু দিতে হবে যেন তারা বুঝতে পারে যে মামলাটি কেন দরকার এবং কেন এই মানব পাচারকারীদের শাস্তি হওয়া দরকার, এবং এর মাধ্যমে তার মানবাধিকার সমুন্নত রেখে তাকে সুরক্ষা দিয়ে মামলাটি এগিয়ে নিতে হবে। in handling victims of trafficking and forwarding the best interests of the victims rather than that of the state and non-state actors. So for those victims who do participate at any level in the criminal justice process, it is crucial for state actors to be capacitated to respond appropriately in the presence of and towards victims of trafficking. So there are several responses, like looking at best interest or approaches and strategies. We're looking at the best interest approach or right-based approach. Looking at Andrew mentioned about trauma-informed approach and the victim and gender-sensitive approach when we are handling or responding to victims of trafficking. Thanks, Darlene. I think one of the problems with the criminal justice process, to steal a phrase from Simon Sinek, is very much that we see it as a finite game. There is an end to it. The point is, for victims and for survivors, this is not a finite game. This continues afterwards. So therefore, it really requires one to look beyond the criminal justice process and to really look at socially inclusive processes that look at rehabilitation as much as they look at, what value does the criminal justice process bring to fixing the harm that has been done. And I think this is one of the high points also highlighted by the UN Special Rapporteur in her report, to really talk about a more comprehensive approach towards victim protection. I think the other problematic issue is victim consent. How can you genuinely say somebody has consented of free will when they're placed in দেখি যে যখন একটি মামলা শুরু হয় তখন কিন্তু ভিকটিমের ব্যাপারটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে মাথায় রাখি না। আপনি ডার্লিন একটু আগে বললেন যে ভিকটিমদেরকে জোর করে মামলায় সম্পৃক্ত করা যাবে না, তারা স্বেচ্ছায় এটাতে সংযুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু ভিকটিম স্বেচ্ছায় সংযুক্ত থাকছেন কিনা এটা আমরা কিভাবে বুঝছি? এই জন্য আমি মার্কের কাছে আবার ফিরে যেতে চাই। মার্ক, দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আইন প্রয়োগের বিষয়টিতে এবং মামলা এগিয়ে নেওয়ার এবং মানব পাচারকারীদেরকে আইনের মুখোমুখি করা, এর মধ্যে অনেকগুলো গ্যাপ আছে, অনেক সমস্যা আছে, এবং এই সমস্যাগুলো সমাধান করার আগে সমস্যাগুলো তো ভালোভাবে বুঝতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে এই বোঝার মধ্যে সমস্যা আছে, এই জন্য ভালো রিসার্চ দরকার, ভালো গবেষণা দরকার। এই ব্যাপারে কিছু বলবেন কি? I talked about the general deficiency on prosecution performance. Looking at labor trafficking, it's even within the context of global prosecutions, it's disproportionately poor. It's 10% or less of all prosecutions. Yet, as we know, it's the dominant form of exploitation. ILO puts it at 64% of all forced labor. আমরা জানি যে মানুষকে জোর করে শ্রম দেয়া, এটার জন্য কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মানব পাচারের ঘটনা ঘটে থাকে। অর্থাৎ মানব পাচারকারীরা জোর করে শ্রম দেওয়ার জন্য মানুষকে পাচার করে থাকেন। Causal factors, on vulnerabilities, on experiences of labor trafficking survivors, victims, such as those that are crossing borders here in Southeast Asia. There's অনেক ক্ষেত্রেই এক দেশ থেকে এক দেশে যখন জোরপূর্বক মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদেরকে কৃতদাস হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে, অর্থাৎ জোরপূর্বক শ্রম যেটাকে আমরা বলি বা ফোর্স লেবার, এইটার ক্রিমিনাল জাস্টিসের যে সহায়তা বা সহযোগিতা, যেহেতু এটি বিভিন্ন বর্ডার পার হয়ে হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই কোঅর্ডিনেশন বা বোঝাপড়ার একটা সমস্যা থেকে যায়।
এখানে অবশ্যই একটা বড় গ্যাপ আছে। As I mentioned, looking at, what are the toughest cases for the criminal justice system to handle? আমরা যখন দেখি যে বিচার বিভাগের জন্য সবচেয়ে বেশি কঠিন কেস কোনগুলো থাকে, in engaging criminal justice, this trafficking within large corporations. অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে অনেক বড় বড় কোম্পানি যারা বিভিন্ন দেশে লেবার নিয়ে কাজ করছে, অনেক ক্ষেত্রেই তাদের বেশ কিছু সমস্যা থাকে যেগুলো ফোর্স লেবার বা জোরপূর্বক শ্রমের সাথে সম্পৃক্ত। এবং কোনো কোনো জায়গায় আমরা দেখেছি যে বড় বড় কোম্পানির আড়ালে অনেক ক্ষেত্রেই মানব পাচারের ঘটনা ঘটছে। Labor trafficking still is not getting its fair share by any means. Sex trafficking still dominates the discourse. আমরা অনেক ক্ষেত্রেই মনে করি যে মানব পাচার বা ট্রাফিকিং বলতে আমরা পতিতাবৃত্তি বা যৌন কাজে, যেটা বাংলায় বলা হয় যে যৌন কর্মের জন্য মানব পাচার করা হচ্ছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি যে জোরপূর্বক শ্রম এটাই মানব পাচারের একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। Sometimes the problem is that they're not recognized as legal persons under the law, and therefore you can't go after them. And then the second thing is the asymmetry of power between corporations and, migrant workers or, NGOs অনেক that ক্ষেত্রে might দেখা যাচ্ছে যে যারা বড় ধরনের মানব পাচারের সাথে জড়িত তারা খুবই শক্তিশালী, এবং একটু আগে মার্ক যেটা বললেন যে বড় বড় কোম্পানি যারা অনেক ক্ষেত্রেই শক্তিশালী পক্ষের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে, তাদের সাথে যারা মানব পাচারের শিকার তারা অনেক দুর্বল অবস্থানে থাকেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে যেসব এনজিও এই মানব পাচার নিয়ে কাজ করছেন তারাও দুর্বল অবস্থানে থাকেন। এই কারণে একটি শক্তির ভারসাম্য থাকে না, এবং এই ভারসাম্যের অভাব এই কারণে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে আইন প্রয়োগ করা যায় না। It's quite another thing to be able to have accountability. So the stick that goes with a carrot, essentially. এই জন্য জবাবদিহিতার সমস্যা থেকেই যায়। Mark touched on, potentially the role of the private sector in providing some solutions. Could you perhaps offer some thoughts around the systemic contribution of NGOs, particularly in relation to prosecution efforts and data sets as well? Yes, thanks. I think actually অ্যান্ড্রু, মার্ক যেটা বললেন সেটার ভিত্তিতে আপনি কি বলতে পারেন যে এনজিওরা গবেষণার ক্ষেত্রে কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? then as Mark mentioned earlier, data and information we get working on cases or engaging the government is often sensitive, and so then it's just some real practical challenges. আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে অনেক সময় মানব পাচার সংক্রান্ত যে তথ্য বা ডাটা আছে সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে একটু সেনসিটিভ। কোন কোন দেশের সরকার চায় না যে এগুলো ব্যাপক হারে প্রচার পাক, অথবা অনেক ক্ষেত্রে এগুলোকে একটু কমিয়ে রাখার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। তো এই কারণে কিন্তু আমাদের সঠিক তথ্য, সঠিক গবেষণা খুবই প্রয়োজন, যাতে আমরা বিশ্বাসযোগ্য তথ্য দিয়ে আমরা সকল পক্ষকে, সরকার সহ সকল পক্ষকে আমরা বুঝিয়ে বলতে পারি সমস্যার ব্যাপকতা কেমন এবং সমস্যা কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে। And so when it comes to a legal case of prosecution, it essentially could look like providing a prosecutor who is overworked with a high caseload, or অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে একজন প্রসিকিউটর বা সরকারি উকিল যার অনেক কেস আছে, তাকে যখন আরো কিছু মানব পাচারের কেস দেওয়া হয় যেখানে হয়তো সাক্ষী পাওয়া যাবে না, যেখানে হয়তো ভিকটিম সহযোগিতা করতে চাইবে না, এই সব জায়গায় তখন সেই প্রসিকিউটর কিন্তু এই মামলার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মনোযোগ দেন না। এটা কারণ এটা তার জন্য আকর্ষণীয় হয় না। The way it should yet. I think as a result, by engaging in a legal process and fighting to protect those survivors, it gives NGOs. এজন্য আমি মনে করি যে এনজিওদের একটি বড় ভূমিকা আমরা দেখি যে ভিকটিমদেরকে সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে। শুধুমাত্র ভিকটিমদেরকে উদ্ধার করা বা তাদেরকে সহযোগিতা দেওয়া পুনর্বাসনই না, মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে ভিকটিমদেরকে সহযোগিতা করা, এক্ষেত্রে এনজিওদের একটা বড় ভূমিকা থাকে, এবং এনজিওদেরকেও গবেষণার মাধ্যমে, তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ভালোভাবে বুঝতে হবে যে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো কোথায় আছে, এবং এনজিওদেরকে সরকার, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার ব্যবস্থা সহ সব অংশীদারদেরকে নিয়ে কাজ করতে হবে যাতে
আমরা আইন প্রয়োগের যে সফল প্রয়োগ, আইনের যে সফল প্রয়োগ, সেটার মাত্রা আমরা বাড়াতে পারি। Sometimes it is at that level that the system's not working, and it's hard for many people to see down to that level. So I think that's an important data piece that NGOs can contribute, and maybe perhaps in the যে এই ধরনের তথ্য অবশ্যই এনজিওদের একটা বড় ভূমিকা থেকেই যায়। pull ourselves together to advocate to make the impact we want to এবং see এটা together. যেহেতু একটি ব্যাপক আঞ্চলিক সমস্যা, বিভিন্ন দেশের এনজিওদেরকে সহযোগিতা করার দরকার রয়েছে পরস্পর। So I'm just going to look into the chat very quickly. There's some questions around that. So if we could perhaps take Chum Bali's question. Tip victims do not want to cooperate with law enforcers for court processing because they have many reasons. They don't trust the justice system. They might be charged with defamation. Suspects might be their relatives. My question is, how can we encourage victims to participate with the court process? And you'll forgive me, but I'm going to double a second question on that to you, Darlene, which is, what is the potential of developing prosecution efforts by learning from victims' experiences? Thank you, Archana, and thank you for that excellent question. I think there's a huge potential in enhancing the capacities of prosecution efforts. A lot of insights can be actually drawn from the experiences of witnesses who went through the criminal justice processes. Well, I can share some one example. It was not really a research, but a project that was conducted by the predecessor program of ASI and ACT. It was during the active time when we piloted a project of victim witness coordinator, having a victim witness coordinator. Although this person might be a support person for the prosecution, because he had to coordinate with the victims before the victim actually talked to the prosecutor. But this victim witness coordinator's role is really also a good support person for the victims, because this person actually would really assist and look into the needs of the victims, anything from the victim that may be experiencing like threats or doubts or even some intimidation from external factors and pressures, whether that be from the family, community, or even from the defense side. No? But after I think it was piloted and placed together with the anti-trafficking task forces in the Philippines, but the victim witness coordinator was more than just a support person. That the coordinator actually was viewed as a friend by the victims who had experienced or encountered having a victim witness coordinator be with them during the entire process. So, and when there was an impact assessment made after that, and the positive result there was that a big percentage, or 90% of the victims actually said that they wouldn't have participated in the criminal justice process had it not been for the assistance that was provided by the victim witness coordinator. So the takeaway there was really the value of putting in the forefront the needs and the assistance. এজন্য এখানে যেটা আমরা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে যে যখনই ভিকটিমদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবস্থা নিই, তখন কিন্তু আইন প্রয়োগের যে সম্ভাবনা, সঠিকভাবে আইন প্রয়োগের সম্ভাবনা, মামলাগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে সম্ভাবনা, সেটা কিন্তু অনেক বেড়ে যায়। Other services that they are entitled to under the laws, but so the victim witness coordinator even extended their assistance to just helping them filling up forms and getting all the necessary things just to get through that process. So as simple as that. So that really helped empower them, and the coordinator also informed them of the status of the case from the onset up to এবং এই যে ভিকটিম উইটনেস কোঅর্ডিনেটর কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ভিকটিমদেরকে সহায়তা করেন মামলার স্ট্যাটাস বোঝার জন্য। কারণ মামলার এই যে জটিল আইনের মারপ্যাচ অনেক ক্ষেত্রে ভিকটিমরা ভালো বুঝতে পারেন না, কাজেই তাদেরকে এই তথ্যগুলো বুঝিয়ে দেওয়া, মামলার অবস্থা বুঝিয়ে দেওয়া, মামলার মারপ্যাচগুলো, আইনের মারপ্যাচগুলো বুঝিয়ে দেওয়া, এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ধরনের একজন কোঅর্ডিনেটরের ভালো ভূমিকা আছে। এই জন্য যেসব এনজিওরা এগুলো নিয়ে কাজ করছেন
তারা এই ভিকটিম উইটনেস কোঅর্ডিনেটর বা ভিকটিম সাপোর্টের জন্য যদি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেন, সেটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ভালো ফল দেয়। And that what they feel and what they need is just as important. So I think that would really be important information for the prosecution and even for the other state actors to understand and appreciate, and I think that can help curb cooperativeness of any victims. But then, of course, we always have to respect their decision, but it has to be an informed decision, them knowing everything in the process, and that they will make that decision. As you have mentioned, that the value of consent in everything that is being done. Don't shove down their throat that this is important, that they need to do this, but really এজন্য তাদেরকে জোর করে মামলায় সম্পৃক্ত করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে, উল্টো ফল হবে। Thanks, Darlene. And it's very interesting. I think judges are also a very important part of all these prosecutions. And I think judges, particularly those who have inquisitorial powers, don't use them enough to ensure that they are able to. এটাও আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি যে বিচারক যারা, তাদের মনোভাব বা তাদের যে ভূমিকা, সেটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা ভুলে যাই। বিচারকদের হাতে অনেক ক্ষমতা, কাজেই বিচারকদেরকে নিয়ে কাজ করা অথবা বিচারকদেরকে তাদের ক্ষমতায়ন করা, তাদের অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ সেটা প্রয়োজন রয়েছে। কারণ বিচারকের হাতে অনেক ক্ষমতা এবং বিচারক যেভাবে মামলাটাকে পরিচালনা করতে দেবেন, সেটা কিন্তু ভিকটিমের উপরে অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলে। Weaken the carrot in terms of ensuring transparency in supply chains and uncovering issues and incentivizing remediation. How do we balance the two? Would a no-fault compensation system be better? Oh, that is a great question. I think since আমি মার্ককে জিজ্ঞেস করতে চাই যে আমরা এখানে যেটা দেখছি যে অনেক ক্ষেত্রে যদি আমরা মামলার উপরে বেশি জোর দিই, তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অন্য যে ব্যাপারগুলো, যেমন যে নিরাপদ অভিবাসনের জন্য যে রিক্রুটমেন্টের যে খরচ, অভিবাসনের খরচ, মানবাধিকারের বিষয়গুলো, সেগুলোকে আমরা যেটা ভুলে না যাই। এই ব্যাপার নিয়ে একটু বলেন। A system and a set of guidelines that a wide group of parties, recruiters, employers, suppliers can sign on to and stick with, increasing the accountability, increasing transparency, and therefore being more meaningful, but yet মার্ক বলছেন যে হ্যাঁ, আমাদেরকে মূলা এবং লাঠি দুটো জিনিসই রাখতে হবে। অর্থাৎ আমরা যদি মানব পাচারকে একটা সাপ্লাই চেইনের মতো করে চিন্তা করি, তাহলে চিন্তা করতে হবে যে কি কারণে আমাদের মানব পাচার বেড়ে যাচ্ছে। সেটা যদি নিরাপদ অভিবাসনের যে বাধাগুলো রয়েছে, অতিরিক্ত খরচ অথবা অভিবাসনের সুযোগ না থাকা, এই ব্যাপারগুলো, সেগুলো নিয়ে যেমন কাজ করতে হবে, ঠিক সেভাবে যদি দেখা যায় যে আমরা আইনটাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারছি, তাহলে কিন্তু সব মিলিয়ে ভালো ফলাফল হচ্ছে। Or is that, is that very much important to them? Thanks, Mark. And I think that the breadth of remedies available within the judicial system is quite limited. And when you step outside and you look at localized solutions such as alternative dispute resolution, the breadth is much wider. If you think about the UN guiding principles and the whole spectrum of remedies that are available within that context, that could actually very well be adopted by. আপনি ঠিকই বলেছেন যে অনেক ধরনের ব্যবস্থা আমাদের হাতে আছে এবং সবগুলো নিয়ে আমাদেরকে একসাথে কাজ করতে হবে বা চিন্তা করতে হবে। একই সংস্থা হয়তো সবগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবে না, কিন্তু সবাই মিলে আমরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা পজিটিভ, একটা ভালো একটা প্রভাব আমরা রাখতে পারবো। And much of the modern slavery legislation that is popping up across the world now has a lot more teeth than the UK's modern slavery. একটা জিনিস নিয়ে ভুলে গেলে হবে না যে আইন প্রয়োগের কথা আমরা বলছি, কিন্তু আইন প্রণয়নের ব্যাপারটা ভুলে গেলে হবে না।
অনেক ক্ষেত্রেই দেশে মানব পাচার বিরোধী যে আইনগুলো রয়েছে সেগুলো কতটা সুসংগঠিতভাবে তৈরি করা হয়েছে তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আইন যদি দুর্বল হয় তাহলে কিন্তু মামলা সফল হবে না। আইনের ফাঁক গলে মানব পাচারকারীরা ঠিকই বেরিয়ে যাবে। Earlier, if I can get back to there very quickly, about any research. Andrew, are you aware of any research that's been done around remedial justice, in particular compensation or restitution across Asia or Southeast Asia? অ্যান্ড্রু, বিচার অথবা আইনের সফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে শুধু শাস্তিটাই একমাত্র ন্যায় বিচার নয়। অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো দেশে এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যে ভিকটিমদেরকে কোনো ধরনের আর্থিক সহযোগিতা বা আর্থিকভাবে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় কিনা, যেটাকে আমরা বলছি রেমিডিয়াল জাস্টিস। এটা নিয়ে কোনো গবেষণার কথা কি জানেন এশিয়াতে? অ্যান্ড্রু এবং মার্ক বলছেন যে তারা জানেন না। There are a couple of questions addressed to you specifically on the victim witness coordinator, but I'll let you answer that in the chat so that it doesn't take up our last few minutes. But I wanted to go back to Mark for a moment. What আমি in your মার্কের কাছে একটু যেতে চাই। should be the key parameters to measure outcomes? The key parameters to measure outcomes, really what's been lacking is the আমরা যদি satisfaction. আইন প্রয়োগের বা আইনের সফল প্রয়োগের কথা নিয়ে চিন্তা করি তাহলে মূল বিষয়গুলো কি যেটা আমাদের দেখা উচিত? Less than a quarter of survivors who are in the criminal justice system or did not want to participate in that or did not have a satisfactory outcome. So I think that's something that we need to start. একটা নিয়ামক হচ্ছে যে ভিকটিমদেরকে মানব পাচারের থেকে যারা রক্ষা পেয়েছেন তাদের সহযোগিতা বা তাদেরকে কি পরিমাণ সহযোগিতা করা হচ্ছে এবং তারা কি পরিমাণ স্বেচ্ছায় মামলায় সম্পৃক্ত হচ্ছেন সেটা একটা নিয়ামক। Their outcomes when they've hit the criminal justice system. তারপরে অবশ্যই মামলার সফল পরিণতি, এটা একটা নিয়ামক। Other forms of redress, which are not many, and that's a trickle, but growing, how they're faring. So getting that kind of third-party analysis. Thank you, Mark. Andrew, can I ask you the same question, and perhaps you could also throw in, what from your perspective are two key gaps that need to be addressed in terms of the research? অ্যান্ড্রু, এই প্রশ্নটা আপনাকেও করতে চাই, আপনি কি মনে করেন? The quality of prosecutions, what's underneath the hood, all of those things. I think আমার মনে হয় যে প্রসিকিউশন ক্ষেত্রে বা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে গ্যাপগুলো আছে সেগুলো দূর করা, কতটুকু সফলভাবে দূর করতে পারলাম, এটা একটা বড় নিয়ামক। তারপরে বিভিন্ন অংশীদার যারা আছেন, সরকার, এনজিও, মানবাধিকার কর্মী, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, এদের সহযোগিতা এটাও একটা বড় নিয়ামক। যেসব দেশে এইসব অংশীদাররা একসাথে কাজ করেন সেসব দেশে অবশ্যই আইনের সফল প্রয়োগ হয় অনেক ক্ষেত্রেই। কাজে এটাও একটা আমার জন্য একটা বড় নিয়ামক যে কোন দেশে অংশীদাররা একসাথে কাজ করছেন। And the most recent TIP report noted labor slavery cases are about only 8% of those reported by governments for the TIP report. So I think that is a clear data gap as well. এবং আরেকটি জিনিস হচ্ছে যে সফল গবেষণা। ডালিন, আপনাকে একই প্রশ্ন করতে চাই, আপনার কি মনে হয়? Yeah, sure. So what do you think are two key gaps when it comes to research in this area? ডালিন, আপনার কি মনে হয় যে এই ক্ষেত্রে রিসার্চের জায়গায় কি কি গ্যাপ আছে? Is the information on victim protection outcomes. I think we don't see a lot of that, and how this can influence state actors and non-state actors to balance their interests. আমার মনে হয় যে গবেষণার গ্যাপ এক জায়গায় হলো যে একটা বড় জায়গা হলো যে কিভাবে ভিকটিম প্রোটেকশন করা যাচ্ছে এবং ভিকটিমরা স্বেচ্ছায় মামলা পরিচালনা করছেন কিনা বা মামলায় সাক্ষ্য দিচ্ছেন কিনা, এই ব্যাপারে কিন্তু আমরা যথেষ্ট পরিমাণ মনোযোগ দিচ্ছি না। এইখানে আরো রিসার্চ দরকার, এখানে রিসার্চের গ্যাপ আছে।
as I've mentioned, the VWC project is one clear example where we look at the positive outcomes in the behavior of the victims and why they participated in the criminal justice processes. So another gap. এখানে আমি আগে একটা উদাহরণ দিয়েছি যে ভিকটিমরা যখন মানব পাচারের যারা শিকার তারা যখন এই আইন প্রয়োগ বা মামলার ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা দেন তখন কিন্তু সফল পরিণতি পাওয়া যায় এবং এইখানে আর একটু সেই গবেষণা দরকার আছে যে তাদেরকে সহায়তা দেয়া অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কোনো সুযোগ আছে কিনা সেটা আমাদেরকে চিন্তা করে দেখতে হবে information victimless and also if I may add one more well we need more well I guess some efforts on how we can do victimless prosecution to at least minimize if not আরেকটা জিনিস জায়গায় আমাদের চিন্তা করা দরকার যে আমরা ভিকটিমলেস প্রসিকিউশন করতে পারি কিনা যে ভিকটিমকে মামলার মধ্যে প্রতিদিন বা নিয়মিতভাবে সংযুক্ত না করেও কিভাবে মামলা আমরা এগিয়ে নিতে পারি যাতে ভিকটিমের উপর মানসিক চাপ তৈরি না হয় সেটা দেখতে হবে particularly when we do a lot of work around financial flows of monies relating to trafficking, that is a really good and compelling way of supporting the case of victims by taking pressure off them as well. And there's a very good question from Natasha, which will be the last question that I will put to you today. So what is missing for the State Department to move to another benchmark to measure success? And how can NGOs and institutions doing work in this sector best advocate for this shift away from prosecution, or at least not making it the only benchmark? So প্রশ্ন এসেছে যে আমরা কিভাবে আমরা স্টেট ডিপার্টমেন্টে বা অন্যান্য যারা এই ক্ষেত্রে গবেষণা করছেন বা দেখছেন তারা শুধুমাত্র প্রসিকিউশন বা মামলার সফল পরিণতিটাকেই যেন একমাত্র নিয়ামক হিসেবে না দেখেন এটা কিভাবে দেখবো They need to be revised. They've been tinkered with every time there's a reauthorization of that law, but not substantially away from these. বলছেন যে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ট্রাফিকিং ইন পারসনস মানব পাচারের যে সাফল্য ব্যর্থতার ব্যাপারটা দেখা হয় সেটা জোর দেওয়া হয় প্রসিকিউশনের উপরে কিন্তু হয়তো এখন সময় পরিবর্তন হয়েছে যাতে এই আইনটিকে অথবা এই দেখার চোখ থেকে একটু পরিবর্তন করতে হবে কারণ শুধুমাত্র প্রসিকিউশন বা মামলার পরিণতিটাই একমাত্র নিয়ামক নয় মানব পাচার বিরোধী অনেক কর্মকাণ্ড রয়েছে যেগুলোর উপর হয়তো যথেষ্ট জোর দেওয়া হচ্ছে না এইখানে জোর দেওয়ার দরকার আছে Thanks, Mark. Andrew? I'd agree with Andrew, কিছু বলবেন? Emphasis on qualitative. I think often, for example, I've heard from government partners that, well, if we're doing a good job, the number of prosecutions should be going down, shouldn't it? Because there is decreased crime, and that's often kind of a cover that some governments can use. বলে থাকেন যে এনজিওরা বা অন্যরা যদি ভালো কাজ করেন তাহলে তো প্রসিকিউশনের সংখ্যা কমে আসা উচিত মামলার সংখ্যা কমে আসা উচিত কারণ সেখানে অপরাধ কমে যাচ্ছে কিন্তু আসলে এখানে অনেকগুলো ব্যাপার আছে অনেক ক্ষেত্রে এটা হতে পারে যে অনেক ক্ষেত্রে মানব পাচারের যে ঘটনাগুলো সেগুলো উদ্ঘাটিত হচ্ছে বেশি এবং এই জন্য হয়তো প্রসিকিউশন বাড়ছে এই জন্য শুধু প্রসিকিউশনের সংখ্যা না বরং প্রসিকিউশনের কোয়ালিটি বা মামলার যে গুণগত মান সেগুলো নিয়েও কিন্তু আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে বা নীতি নির্ধারকদের চিন্তা করতে হবে just very briefly, do you have any thoughts on how NGOs and institutions working in this area can advocate for shift away from prosecution or not making আপনি কি মনে করেন যে এনজিও বা অন্যরা যারা এখানে কাজ করছেন তারা কিভাবে অ্যাডভোকেসি বাড়াতে পারেন the state and other state actors to look at or providing support into giving more focus on আমি মনে করি যে এনজিও এবং অন্য যারা বেসরকারি সংস্থা আছেন যারা কাজ করেন তাদেরকে অবশ্যই কিন্তু অন্যান্য অংশীদারদেরকে নিয়ে কাজ করতে হবে এবং দেখতে হবে যে কিভাবে ভালো গবেষণা করা যায় কারণ ভালো তথ্য ভালো গবেষণা থাকলে সেটা কিন্তু অ্যাডভোকেসির জন্য একটা শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় not only I'm not talking just about training but really enhancing their capacities into being more socially inclusive and এবং সেই সাথে যারা এখানে কাজ করছেন তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার দিকে জোর দিতে হবে Thank you so much and I guess just to wrap up where we're pretty much out of time
A lot of what we heard today was about refocusing the priorities around a victim-centered approach and to really ধন্যবাদ আমাদের প্যানেলিস্টদেরকে। যদি আমি সারসংক্ষেপ বলতে যাই, তাহলে আজকের আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রেই যেটা উঠে এসেছে সেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র মামলার সংখ্যা নিয়ে চিন্তা না করে আমাদের সেটা নিয়ে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য নিয়ামক নিয়েও চিন্তা করতে হবে। বিশেষ করে আমাদের যে ভিকটিম যারা আছেন, যারা মানব পাচারের শিকার আছেন, তাদেরকে কিভাবে আমরা সহায়তা দিতে পারি এবং তাদেরকে কিভাবে আমরা সমর্থন দিতে পারি, তাদেরকে স্বেচ্ছায় মামলার সাথে সংযুক্ত থাকার যে ব্যাপারটি আছে সেটাকে কিভাবে আমরা জোর দিতে পারি, এই ব্যাপারটি উঠে এসেছে। সব বিশেষজ্ঞরাই এটা নিয়ে কথা বলছেন। এই ব্যাপারটাতে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ মনোযোগ থাকে না। Almost every speaker spoke about survivor satisfaction. How do they feel going through the system? What are their perceptions? আমাদের আজকের সব প্যানেলিস্টরা এই কথা বলেছেন যে ভিকটিম যারা মানব পাচারের শিকার, তারা কিভাবে মামলার সাথে সংযুক্ত হচ্ছেন, স্বেচ্ছায় হচ্ছেন কিনা, এবং এই সময় এই মামলার যে দীর্ঘসূত্রিতা বা মামলায় তাদেরকে যেভাবে সংযুক্ত করা হচ্ছে সেটা তাদের জন্য ক্ষতিকারক হচ্ছে কিনা, এই ব্যাপারগুলো কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে দেখা হয় না। সেটা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী হোক, বিচারক হোক, অন্য যারা হোক, তারা কিন্তু ভিকটিমের ব্যাপারটি অনেক ক্ষেত্রেই মাথায় রাখছেন না এবং তাদেরকে যথেচ্ছভাবে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হচ্ছে এবং মূল উদ্দেশ্য থাকে যে মামলাটিকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু সেই সাথে ভিকটিমের যে মানবাধিকার সেটা লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা সেটা অবশ্যই দেখা দরকার আছে। আমাদের অনেক কাজ সামনে, এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। অনেক দেশেই ভালো কাজ হচ্ছে, কিন্তু সেটা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। Is that it is a good time to press reset and to rethink how we do things. So with that, I'd really like to say a big thank you to all my panelists. It's been an absolute treat to be বলে moderating. আমি আজকের আলোচনায় ইতি টানছি। সমস্ত প্যানেলিস্টদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ইউএসএআইডি কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, উইনরককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। Thank you everyone for attending the Evidence to Action Summit and today's session. Please do join us at other sessions in the summit, and you can find the links to the next sessions in your participants guides sent to you by email. I do want to note that we have 2 working sessions today where they will be highly interactive. ধন্যবাদ আজকের সেশনে যোগ দেওয়ার জন্য। So please do check out the descriptions in your participants guide if you would like to attend. আপনাদের পার্টিসিপেন্ট গাইডে এবং আপনাদের working session. So if you'd like to attend that with Juliana, then বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ সহ আপনারা শুনতে পাবেন। Session happening in just 2.5 hours from now is about worker technology. 2.5 ঘন্টার মধ্যে আমাদের আরেকটি সেশন শুরু হচ্ছে। Very, very interesting. So please continue the conversation in the conference community on MS Teams, especially if you're interested in finding collaborators for the pitch competition being offered through participation in the Evidence to Action. টিমসে এটা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকবে, আপনারা MS টিমসেও যোগ দেবেন আশা করি। অনেক ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।